These are some interview questions. Interview questions which are asked recently. Now, so first of all, you need to ask whether it is signed number representation or unsigned representation, right? This should be your first question. If it is signed, then you need to ask whether it is sign magnitude representation or one's complement representation or two's complement representation. Then you are supposed to give answer. Then answer is to be given for this. You are not supposed to answer for this directly. నేనేం unsigned అనలేదు కదా. You should not say it. First of all, you need to know whether it is signed representation or unsigned representation. If it is signed representation, then you need to know whether it is one's complement or sign magnitude or two's complement and so and so. Then you are supposed to tell answer for this particular question. Right. Now, what will be the frequency of QB? What will be the clock frequency of QB? Is it clear now? Okay, wait. Is my voice clear now? Yes, sir. Right. No, what is the clock frequency of QB here? QB clock frequency and ఉంటుంది. Sir, How much? Sir, అది level triggered కదా sir. కాదు, edge triggered. 6 kHz. By 4. QB, not QA. By By 4. 4, sir. By 4. This is the mod 4 counter. This is a mod అది 4 counter. సింక్రోనస్ కాదు కదా సార్. ఓకే. Synchronous కాదా? ఎందుకు కాదు? This is. సరే. You just check చేసుకోండి మీరు. This is going to be a mod 4 counter, right? 4 counter. This is a mod 4 counter. 12K by 4. 3K. Dividers. Division, frequency division. Frequency division అవుతుంది. You may just consider. Third. Now, what is the difference between oscillator and amplifier? No, I won't be discussing this. You may find it in the textbooks, or else you may discuss with Irfan sir if required. Difference between oscillator and amplifier. Now, what is the main difference between oscillator and amplifier? ఫీడ్బ్యాక్ సార్. సార్ ఫీడ్బ్యాక్ ఎలిమెంట్, ఫీడ్బ్యాక్ సార్. Amplifier లో ఫీడ్బ్యాక్ ఉండదా? పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది సార్. లేకుండా కూడా ఉండొచ్చు సార్. ఆసిలేటర్ లో ఆసిలేటర్ లో ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుందన్నారు. వాట్ అబౌట్ యాంప్లిఫైర్? యాంప్లిఫైర్ లో ఉండదా ఫీడ్బ్యాక్? ఇన్పుట్ సార్, ఇన్పుట్ ఆసిలేటర్ లో ఉండదు, యాంప్లిఫైర్ కి ఇన్పుట్ ఉంటుంది. రైట్, ఓకే. ఆసిలేటర్ లో పాజిటివ్ ఫీడ్బ్యాక్ ఉంటుంది సార్ ఎప్పుడు. Okay. Right, you may discuss it. And then about aliasing effect and anti-aliasing.
This you'll be coming across signals and systems, right? Achna? ఎస్ సార్ అంటే నైక్విస్ట్ క్రైటీరియా కంటే తక్కువ యాంటీ అలియాసింగ్ మ్యాచ్ అవ్వకపోతే FS 2FM. Right. Next, signal reconstruction. These things. You may check it whenever you have time. I won't be discussing regarding this things now. Is my voice clear? మధ్య మధ్యలో ప్రాబ్లం Problem da? ఎస్ సార్ Just wait for 5 minutes. వేరే ల్యాబ్ కానీ వేరే రూమ్ కానీ షిఫ్ట్ అవుతాను. Link 1, link 2, link 3. Can you all hear me properly now? Yes, sir. Right. Fine. So now what we are discussing in the previous class. Right. So we are discussing regarding the design of digital systems. So design of digital system in which we are discussing a GCD system. Right. And it was said that so this particular GCD system is going to have two particular submodules. One particular submodule is termed as data path. సార్ Voice problem, Amalli? Sir, mute lo uన్నారు sir, link to. Let me check. So data path and also the control path. We'll have a data path and also the control path. So this control path is also known as the controller. So whatever the signals that is required for the flow of the data will be done in this particular control path. And data path is nothing but so this is involved with, so this is linked with the flow of data and the different submodules or blocks required. And this is linked with generation of control signals. Right?
So in the last class, we have discussed regarding the data path. So the algorithm which we have used for calculating the GCD here is, now what is the algorithm that we have used? What is the name of the algorithm that is used? Right. So Euclid's algorithm, Euclid's GCD algorithm is used here. Now, which says that while a not equal to b, if a is greater than b, then the value of a, the new value of a is equal to a minus b, and the new value of b is equal to b itself. Else if a is less than b, the new value of a is equal to a itself, new value of b is equal to b minus a. Now the display the value of a or display the value of b, or printf a or printf b, or whatever it may be. And here, so the values of a should not be equal to 0 and b cannot be equal to 0. A not equal to 0 and b not equal to 0. So that is one more condition for finding out the GCD. So this is what we have discussed, right? Am I clear? Right. And also so we have discussed, right? So it was discussed that, so I have also told you that in data paths there is a requirement of registers, there is a requirement for subtractor, there is a requirement for multiplexer, and we also need comparator. These all are required. We have also, diagram is also drawn for you in the previous class itself. I think you remember. Do you remember that? Gurtunda everkanna. So multiplexer for a, we have taken the example of 8-bit GCD system. Multiplexer B. So this is 1 0. This is 0 1. So here we have given input A, and this shall be input B, and this input is given from subtractor. This is the value, and here it is going to be B minus A. This is AB, and this is BA. Multiplexer is supposed to have the selection lines, selection underscore A, and here it is selection underscore B. From multiplexer, the values will be passed to register A, register B, and this particular register is supposed to be given. The clock is to be provided for this, and it should have enable also, or A load, B load values, when A value must be loaded into register and when B value must be loaded into register, and we can have reset also. Then after that, so the values shall be passed to the comparator. The comparator is going to give you 3 outputs: A greater than B, A equal to B, and it is A less than B. Now these 3 outputs will be given for
are supposed to be given for a controller, and with this particular three outputs, and also with the help of what are the other inputs that are supposed to be given for the controller. The clock value is to be given, a reset value is to be given. This is the register out underscore enable. This is output, right? Now from this we are supposed to generate selection A, selection B, A load, B load, next out underscore enable. Right, isn't it any other signals that are to be generated from controllers? Sufficient, right? Sufficient. This is what we have discussed in the previous class. Now one particular query which is raised by one of your friends is, sir, what is the necessity of using two subtractors? Why can't we use a single subtractor? Is it required to use two subtractors here? Two subtractors kavala. Do we require two subtractors here? That is one particular question asked by one of your friends. Right. Sir, So the answer for that is, why two subtractors? Any alternate method. Any alternate method. Right. Now how to calculate absolute difference of A minus B? Absolute difference of A comma B. Can anyone quickly draw a circuit for this? Block level circuit, gate level circuit, the block level circuit. Irrespective of whether it is A greater than B or A less than B, we are supposed to get only the positive value. So 5 minus 3 must be 2, and 3 minus 5 is also 2. Absolute difference. Ila ravali. Can anyone quickly draw the circuit for this? Evarna chestara? How to draw a circuit for calculation of absolute difference of A comma B? సార్ అంటే కంపేర్ చేసి సబ్ట్రాక్టర్కి ఇవ్వచ్చు సార్ అంతే. Right, first is comparator. Comparator చేసేసి డైరెక్ట్ సపరేటర్ చేస్తారా? అంటే దాని నుంచి కంపరేటర్ అవుట్పుట్ ఎనేబుల్స్. Will there be any additional circuit? Any other circuit is required? So for comparator we are giving A comma B, yet multiplexer is required. How to arrange multiplexer here? Multiplexer ela arrange here. A greater than B, A equal to B, A less than B. Now tell me how to place multiplexers. Multiplexers ela place here. ఏదో ఒకటి సెలెక్షన్ పేపర్ తీసుకొని జీరో ఏ లెస్ దెన్ Marks. Right. సార్ 3 2 by సబ్ట్రాక్టర్స్ 1. తీసుకుంటే సరిపోతుంది. 3 subtractors. అంటే ఒకటి ఒకసారి ఎనేబుల్ అవుతుంది సార్. Yeah, we want to reduce subtractors. Why subtractors? Multiplexers చేసుకుంటే ఈజీగా అయిపోతుంది కదా వర్క్. Subtractors ఎందుకు? Say this, check what will be the result here. Result ఏమవుతుందో చూడండి.
Right, suppose if A is equal to 6 and B is equal to 5, what will happen here? A is equal to 6, B is equal to 5. ఏమవుతుంది? A A greater than is B, equal to true. 6, B is equal to 5. So here it is One 5 of and those. this is. So A greater than B. So this is a true. So selection is equal to 1. Selection is equal to 1 here. Right, whenever selection is equal to 1, what will be the output from this particular block? First block నుంచి output ఏంటి, second multiplexer నుంచి output ఏంటి? So from here 6 is the output and from here 5 is generated. Now 6 minus 5. So suppose if this is x, this is y, and if this is performing x minus y, 6 minus 5 is equal to 1, right? Perfect. Consider another example where a is equal to, so 4 and b is equal to 7. A is equal to 4, b is equal to 7. So a is equal to 4, b is equal to 7. A is equal to 4, sorry, here this should be 7 and this should be 4. Now what will be the value of a greater than b? Is it 1 or 0? 0. This is 0. This is 0. Now whenever this is 0, what will be the output of first multiplexer? What will be the output of second multiplexer? 7 minus 4. 7 minus 4 is equal to 3. So we are getting the absolute difference only irrespective of the values of a and b. Whether a greater than b or a less than b, we are getting absolute value of a comma b. So this is one particular method which can be replaced in the above circuit. It may replace చేసుకోవచ్చు. Then another concept is also there. It's a crossbar switch. Crossbar switch. Where we will be using the combination of a demultiplexer and multiplexer properly. Now, what is this, multiplexer or a demultiplexer? Are these two multiplexers or demux? So this is a demux. This is also a demux. This is a mux. This is a mux. You please check this. ఒకసారి చెక్ చేయండి.
Now consider the value of A and B as again the same values. You may take the same values 6 and 5. Now tell me what will be the output of the first demultiplexer. Quickly tell me the output of first demultiplexer. 06. 6, this is 5. Now whenever this is selection is equal 6 and 5, A greater than B, true kada? This is 1. So this is selection is equal to 1 here, selection is equal to 1 here. So this is equal to 0 here, and this is also 0 here. Now what about the output? So selection 0. 6 will be present across which position? 6 ఎక్కడికి వెళ్తుంది? Either for 1 or for 0, right? So this will be 6. This will be 0. Now what about second block? 50. Demultiplexer. So this is 5 and this is 0. Right, so 0 is present here, and here this is 5, this is 6, this is 0. Right, now this is selection is equal to 0. Now output here is 5, and here selection is equal to 1. Output here is 6. Suppose if this is equal to x and this is equal to y, 6 minus 5 is equal to 1. Now you may check with the other values also. A is equal to 4, B is equal to 7. A is equal to 4 and B is equal to 7. A is equal to 4 and B is equal to 7. Therefore, B is equal to 7. What will be the value of comparator output? A greater than B. Right, this is equal to 0. And hence this value will be equal to 0. And this value is also 0. And the selection for demultiplexer 1 will be 1. And multiplexer 3. This is also 1. And here 4 is present. And here 7 is available. Now tell me what will be the output of the first demultiplexer. 40. 40. Right, this will be 4 and this will be 0. What about second demultiplexer? 07. 07. Right, this is 0 and 7. So 4 will be available here. And what is the value available here? It is 0. And what about this position? This is also 0. And what about this position? This is 7. Now here it is 1. What will be the output of so this is 4. This is 4. What about multiplexer 4? This is 7. So this is notated as x and this is notated as y. Again 7 minus 4 is equal to 3, right? So then a crossbar switch and crossbar switch. Crossbar switch. Combination of demultiplexers and multiplexers in a proper way. So only this particular crossbar switch. Subtractor is not a part of crossbar switch. Subtractor kaadu. Only multiplexer and demultiplexers. The different combinations మనం చేయొచ్చు using crossbar switch. So you can replace these two in the above circuit. You may do it. Coming to our discussion, let us discuss our topic now. Control path for GCT. Data path subsystem.
So am I clear regarding the above two, calculating the absolute difference and also the crossbar switch? You rendu clear? Do you have any doubts? Do you have any doubts? Any doubts? Can you listen me? So any doubts for anyone in these two? Two separators and better single separator the better chanda. Yes, you can do it with single separator also, but the circuit should be modified. So you are supposed to use the concept of absolute difference, or you may use the concept of crossbar switch. If you are using the concept of crossbar switch, you are supposed to use demultiplexers and multiplexers. So if it is absolute difference, you are supposed to use one additional multiplexer is sufficient. ఇంకొక మల్టీప్లెక్సర్ తీసుకుంటే సరిపోతుంది. Crossbar switch కి మాత్రం you are supposed to use 2 demultiplexers and also multiplexer. So based upon the area, power and speed requirements, you may use either of the three methods, right? So now is the control path for a GCD subsystem. Control path for GCD subsystem. Control path. Right, let me give you two examples. First is 10, 5. 10, 5. Now tell me what should happen here in this case. So whenever we are giving 10 and 5, 10 and 5 ఇచ్చినప్పుడు right. Now tell me what should happen first. First ఏం జరగాలి? రిజిస్టర్లోకి డేటా రిజిస్టర్లోకి డేటా రావాలంటే ఇంకేం అవ్వాలి? Above register we have something, right? Mux దగ్గర selection. Before that, so one more thing is useful for you.
So you might have watched a lot of movies, right? Now what does this means? దీని మీనింగ్ ఏంటి? ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. Is it clear for everyone? So red color అవుతుంటే దాని మీనింగ్ ఏంటి? ఆపరేషన్ జరుగుతుంది. ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు, సో ఆపరేషన్ జరుగుతున్నప్పుడు దత్తాత్రేయ విల్ యూ సెండ్ అనదర్ పేషెంట్ ఆల్సో? విడిది ఇంకొక హార్ట్ సర్జరీ ఉంది, అది పక్కన పెట్టేసి ఇది చేసి నేను పంపిస్తామా? నో సార్. సపోజ్ హార్ట్ సర్జరీ అవుతుంది, ఇక్కడ హార్ట్ సర్జరీ ఈస్ గోయింగ్ ఆన్, పర్సన్ 1 ఫర్ పర్సన్ 1. నా సపోజ్ ఇంకో పర్సన్ కూడా పంపిస్తామా? అది ఫస్ట్ ఫినిష్ అవ్వకముందే అది పక్కన పెట్టేసేయండి, ఫస్ట్ హార్ట్ సర్జరీ సెకండ్ చేసేయండి అని చెప్పి పంపిస్తామా? No, right? No, we won't do, right? We won't do. Now when we will be performing that, so whenever this particular operation is completed, operation ఇప్పుడు కంప్లీట్ అయిపోయిందో, కంప్లీట్ అయిపోయి if it indicates that it is a vacant అని చెప్పేసి ఏదైనా ఇండికేషన్ ఉంటే, మేబీ లైట్ ఏం ఉండకపోవచ్చు, ఆర్ ఎల్స్ వేకెంట్ అని చెప్పేసి ఏమన్నా ఉంటే, దెన్ we will be sending the patient inside if it is ready. సో డాక్టర్స్ మొత్తం కూడా రెడీ చేసుకుంటారు కదా, రెడీ చేసుకున్న తర్వాత దెన్ విల్ బి సెండింగ్ పేషెంట్ టు ద ఆపరేషన్ థియేటర్. అంతే కదా? అంతే కదా? దత్తాత్రేయ, యశ్వంత్, బిందు, జాహ్నవి, రైట్? నో, వి వోంట్ బి సెండింగ్ 2 patients at a time. So then you know what will happen if we are sending 2 patients at a time. But here also it is assumed that now why don't we have a signal that is going to indicate whether my system is ready to take the external outputs or not? A signal to indicate whether the system is ready or not. idokati. And another signal which says that the earlier computation is done. Earlier computation is done. It was said. So in few textbooks it was said, and in few textbooks lo undi, konni textbooks lo ledu. So why don't we have these two అని చెప్పేసి అంటాడు. So a signal which says that the system is ready for operation. Ready, I mean it's ready. You may give the set of inputs. Process చేసేస్తామని చెప్పేసి చెప్పొచ్చు. And ఇంకో signal, this is signal 1 and this is signal 2. Signal 2 ఏంటి? Earlier computation is done. అయిపోయింది, ఫస్ట్ షో అయిపోయింది, సెకండ్ షోకి ఆడియన్స్ని పంపించండి థియేటర్ లోపలికి. ఆర్ మార్నింగ్ షో అయిపోయింది, యూ మే సెండ్ ద ఆడియన్స్ ఫర్ matinee show. Matinee show is completed, you may send it the audience for first show. First show is completed, you may send the audience for second show. There should be some indication, right? లేదు అంటే ఆడియన్స్ మొత్తం కూర్చున్నారు అనుకోండి, సో మార్నింగ్ 11 o'clock వెళ్ళిపోయారు అండ్ ద మూవీ విల్ గెట్ కంప్లీటెడ్ బై 1 PM ఆర్ 2 PM. దెన్ సపోజ్ ఇది అయిపోకముందే సో 12:30 కూడా వెళ్ళి కూర్చున్నారు అనుకోండి, దెన్ 1 PMకి స్టార్ట్ అవుతుంది, అప్ టు 4 PM. సపోజ్ 3:30 PMకి వెళ్ళి కూర్చున్నారు అనుకోండి, దెన్ వాట్ విల్ హ్యాపెన్? థియేటర్ ఉంది, దత్తాత్రేయ థియేటర్ ఉందా మీ దగ్గర? ఉందా థియేటర్? థియేటర్ నేమ్ ఏంటి? రైట్, సో విఘ్నేశ్వర థియేటర్. రైట్, సో దత్తాత్రేయ హ్యాస్ బుక్డ్ ఆన్లైన్ టికెట్స్. ఏదో మూవీకి ఆన్లైన్ టికెట్స్ బుక్ చేశాడు. దెన్ సో మార్నింగ్ ఏంటి 11 AM టు టైమింగ్స్ ఏంటి దత్తాత్రేయ? షో టైమింగ్స్ దత్తాత్రేయ, షో టైమింగ్స్. దత్తాత్రేయ, ఆర్ యూ ఆన్లైన్? షో టైమింగ్స్ ఏంటి తెలీదా?
మూవీ టైమింగ్స్ తెలీదా? నైన్ ఓ క్లాక్ మూవీ స్టార్ట్ చేస్తున్నారా మీ దగ్గర? రైట్, సపోజ్ ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ సో 11 a.m. to 2 p.m. and what Dattatreya has done is 1 p.m. కి లంచ్ కంప్లీట్ చేసుకున్నాడు. Lunch is completed. So he's having class at 4:30 కి AEC class ఉంది. సో ఇమీడియట్లీ దత్తాత్రేయ ఈజ్ హ్యావింగ్ టికెట్ విత్ హిమ్. సో 1:30కి వెళ్ళి థియేటర్లో కూర్చున్నాడు. వాట్ విల్ హ్యాపెన్? ఏమవుతుంది దత్తాత్రేయ? సో దత్తాత్రేయ హ్యాస్ టేకెన్ టికెట్ ఫర్ మ్యాట్నీ, ఆఫ్టర్నూన్ షోకి తీసుకున్నాడు. సరే, ఆఫ్టర్నూన్ లంచ్ అయిపోయింది కదా 1 o'clockకి, ఎలాగో ఖాళీనే కదా 1:30కి, వీఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఎనీ క్లాస్ అని చెప్పేసి 1:30కి లోపలికి వెళ్ళి కూర్చున్నాడు థియేటర్ లోపలికి. అండ్ హీ థాట్ దట్ సో 1:30కి స్టార్ట్ అవుతుంది, 1:30 నుంచి ఐ విల్ బి స్పెండింగ్ 2 hours in theater, 3:30. Then after that I'll go back to my home, and 4:30కి I'll be attending so LIC class of Irfan sir. ఇలా ప్లాన్ చేసుకున్నాడు. బట్ దత్తాత్రేయ, what will happen? What will happen, Dattatreya? So Dattatreya will be seeing the second half of the movie first. Second half first చూస్తాడు, first half తర్వాత చూస్తాడు. Second half of the movie ని first చూస్తాడు. So 1:30 to 2:30 he will be covering half an hour part, cover చేస్తాడు. Then after that, so at the 2 p.m. ఉందో 2 p.m. to 3:30 he will be covering the remaining part. So in this way the same thing happens. So if you don't have any signals, proper signals to indicate when we are supposed to give inputs and when we are supposed to collect outputs, so that should be known, or else you cannot give inputs continuous elago ikkada 2 pins unnai kada. So this is pin 1 and pin 2, this is of 8-bit and this is of 8-bit. Continuously I will be giving the set of values నేను ఇస్తానే ఉంటాను and I'll be expecting the outputs. No, it will not happen like that. It will not happen like that. So processing should take place, and for that processing there will be some finite amount of delay. After that delay only, so we'll be getting the outputs, right? So the first signal is named as the go signal, or else in some textbooks it is also indicated as a start signal or go signal. Then the second signal, completion, is a done signal or end signal or end of computation, EOC, end of computation. Now whatever the names ఏమైనా కావచ్చు. So these are the two signals that are to be included in our hardware additionally. Two signals మనం include చేయాలి. So go is it an external signal or an internal signal? Input signal or output signal? Go అనేది input output? Input. Right, go is an input signal. Go is equal to 1 or go is equal to 0. What about done? Output. Right, done అనేది output. So whenever after done we are supposed to give go. ఎప్పుడైతే done is equal to 1 అవుతుందో, what it indicates? Whenever done is equal to 1, what it indicates? The computation completed అయిపోయింది. Then what we are supposed to do? Then you make go value as 1 చేసేయండి. Go is equal to 1 చేసేసేయండి. Then inputs will be loaded. Now is it clear regarding the two set of the signals, start signal and end of computation signal? Is it clear for everyone? అర్థమైందా? Yes, tell me.
సార్ ఇన్పుట్స్ రెండు ఇచ్చేసినా కూడా గో ఇచ్చే వరకు అది స్టార్ట్ అవ్వదు. స్టార్ట్ అవ్వకూడదు, అదే మనం అనుకుంది. ఓన్లీ ఆఫ్టర్ స్టార్ట్ సిగ్నల్ ఇచ్చిన తర్వాత మాత్రమే స్టార్ట్ అవ్వాలి. సపోజ్ ఆల్రెడీ ప్రాసెస్ లో ఉందనుకో, వాట్ విల్ హ్యాపెన్, సి ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఆర్ ఆల్వేస్ అవైలబుల్, రైట్? ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఎప్పుడు బయటికి అలా అవైలబుల్ ఉంటాయి. సో ఏముంది, ఇఫ్ ఐ వాంట్ ఐ విల్ బి గివింగ్ ఐ మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 12, సో ఐ విల్ బి మేకింగ్ ఇట్ యాజ్ 6. అప్పుడు ఏమవుతుంది, దెన్ ఎంటైర్ సిస్టమ్ మొత్తం కూడా డిస్టర్బ్ అయిపోతుంది కదా. సార్ కానీ మనం సెలెక్ట్ లైన్ 0 పెట్టుకుంటాం. సెలెక్ట్ లైన్స్ 0 పెట్టుకుంటాం, ఎస్ ట్రూ, but at the same time you are not supposed to change these values also. Suppose ఈ వాల్యూ ఇక్కడ కాపీ అవ్వకముందే చేంజ్ అవుతుంది, then what will be the case? See, the 10 which is present here, the 10 should be copied here. Multiplexer also will have some amount of delay, కొంచెం డిలే ఉంటుంది కదా, కొంచెం డిలే, there will be some amount of delay, right? So before that, if you are changing this particular 10 to 12, then which value is to be considered then? A value consider చేయాలి. So that will be the problem. So it should be stable for some amount of time. Concept work stable గా ఉండాలి, the value should not be changed. So based upon our choice, right? So here, so we'll be including 2 signals. This is only optional. Start signal, done signal అనేవి ఇవి ఆప్షనల్ మాత్రమే, ఆప్షనల్ మాత్రమే. దత్తాత్రేయ మూవీకి ఎలా అయితే వెళ్ళాడో, సపోజ్ ఇఫ్ హీ ఇస్ నాట్, సో ఇఫ్ హీ మెయింటైన్స్ టైమ్, సో నేను 11:30కి మాత్రమే వెళ్ళాలి మార్నింగ్ షోకి, 2 o'clock వరకు గేట్ ఓపెన్ చేసా కానీ ఐఎమ్ నాట్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద సినిమా హాల్, అగైన్ ఐఎమ్ సపోజ్ టు ఎంటర్ ఇన్ టు ద సినిమా హాల్ ఎట్ 2:30 PM ఓన్లీ అని చెప్పేసి దత్తాత్రేయ టైం వాచ్ పెట్టుకొని చూస్తూ ఉండి ఎంటర్ అయ్యి ఎగ్జిట్ అవుతే ప్రాబ్లం లేదు. ఆర్ ఎల్ సపోజ్ ఇఫ్ దత్తాత్రేయ ఇస్ నాట్ హ్యావింగ్ వాచ్ లేదు, then there should be some mechanism for the theater person indicate చేయాలి మూవీ అయిపోయింది, the next audience may enter into the cinema hall, next audience are not supposed to exit, అలాంటి ఇండికేషన్స్ ఉండాలి. సో అవే ఇండికేషన్స్ ఇవి, స్టార్ట్ సిగ్నల్, ఎండ్ ఆఫ్ కంప్యూటేషన్ సిగ్నల్. those are the signals, optional, not mandatory, depends upon us. మనం కావాలనుకుంటే పెట్టుకోవచ్చు, లేదు అనుకుంటే లేదు, రైట్? Now, okay, fine. So inputs are given. So input is 10 here, and the another input is, this is 10 over here, and this is 5. This is 5. So inputs are 10 and 5. Start is equal to 1. Right. Initially, I am at S0 state. S0 state is nothing but a reset state, or it is an initial state. S0 is nothing but a reset state or initial state. Reset ఎప్పుడైతే 1 అన్నామో ఈ స్టేట్ లో ఉంటుంది. Now, if go is equal to 0, what will happen? Go అనే సిగ్నల్ మనం ఇవ్వలేదు, అప్పుడు ఏమవుతుంది, it will go to the same loop, ఇక్కడే ఉంటుంది. If go is equal to 0, now if this is equal to 1, if go is equal to 1, or if start is equal to 1, it is going to enter into another state, a positive edge plus go. See the state machine, the states will change. States ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతాయి? Positive edge or negative edge, it depends upon the circuitry. So mostly we'll be considering positive edge. A positive edge plus the control signals or the conditional inputs ఏవైతే ఉంటాయో, conditional inputs plus positive edges, ఇవి రెండింటిని బేస్ చేసుకొని సో స్టేట్ ట్రాన్సిషన్ అనేది అవుతుంది. So we are moving from S0 to S0. Now tell me what should be the value. So what are the outputs that are to be generated from this particular
ఫ్రమ్ దిస్ పర్టికులర్ స్టేట్ మెషిన్. ఈ స్టేట్ మెషిన్ నుంచి మనకు అసలు ఏ అవుట్పుట్స్ రావాలి? What are the Selection value expected అన్న. outputs? So right, so A selection value, B selection value, A load value, B load value, then what else? Out enable 0. Done value, output enable value, right? Only this, right? Intana? Any other values? Any other outputs? Outputs maatladunna, not the inputs. Any other outputs? Any other outputs? Only these are the outputs, right? సార్ ఎస్ నాట్ అంటే దేని రిప్రజెంట్ చేస్తుంది సార్? అంటే ఏ స్టేట్ ని? ఇనీషియల్ స్టేట్ ఆర్ రీసెట్. నేను మొత్తం సిస్టమ్ ని మొత్తం రీసెట్ చేయాలి. మీ మొబైల్ నేను రీసెట్ చేస్తా. రీసెట్ అనే ఆప్షన్ ఉంటుంది మొబైల్లో. రీసెట్ చేస్తామంటే వాట్ ఎవర్ ద థింగ్స్ దట్ మే హ్యాపెన్, అవి అసలు ప్రాసెస్ మధ్యలో ఉంది, ప్రాసెస్ లాస్ట్ లో ఉంది, ప్రాసెస్ బిగినింగ్ లో ఉంది, నో ఇర్రెస్పెక్టివ్ ఆఫ్ దాట్ మీ సిస్టమ్ లో వాల్యూస్ మొత్తం కూడా జీరో అయిపోతాయి, డెలీట్ అయిపోతాయి. ఇనీషియల్ స్టేట్ కి వస్తుంది. స్టేట్స్ అంటే ఏ స్టేట్స్ సార్? అంటే దేని అంటే ఎక్కడ సార్? ఎక్కడ చూడాలి? అంటే ఇక్కడ చూస్తాం, వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు జనరేట్ ద కంట్రోల్ సిగ్నల్స్ జనరేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. ఏ సెలెక్షన్ వాల్యూ, బి సెలెక్షన్ వాల్యూ, ఏ లోడ్ వాల్యూ, బి లోడ్ వాల్యూ, ఇవన్నీ జనరేట్ చేయడానికి ట్రై చేస్తున్నాం. అది ఎలా జనరేట్ చేయాలి అనేది ఒక స్టేట్ మెషిన్ తీసుకొని విత్ హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మెషిన్ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు జనరేట్ దోస్ వాల్యూస్. అంటే చూడడానికి ఏం లేదు. సో దిస్ ఇస్ స్టేట్, దట్స్ ఇట్. ఎస్ నాట్ అవసరం లేదు. దీన్ని రీసెట్ స్టేట్ అనుకుంటా, రీసెట్ స్టేట్ అనుకుంటా. And in this particular reset state, so my A selection value will be equal to 0, or since it is a melee machine, so whenever it is go is equal to 0, or whenever the input is equal to reset, then my outputs are la by rasestanu. A selection will be equal to 0, B selection will be equal to 0, A load will be equal to 0, B load will be equal to 0. So done is equal to, what will be the done value? Out underscore enable is equal to 0. Done value 0 or 1? Emundali. 1 sir. Done value must be 1. Right. So S0 state అనేది మీరు ఎక్కడ చూసేదేం కాదు. స్టేట్ మెషిన్స్ లో what you'll be seeing in state machines, స్టేట్ మెషిన్ లో చూసేదే ఉంటుంది. నథింగ్, రైట్? అంటే స్టేట్స్ మనకు తెలియదు కదా సార్ ఎన్ని కావాలి ఏంటి అని ఇక్కడ ఎలా? అదే కదా ఇప్పుడు చూస్తామంటున్నా. నౌ వీఆర్ ట్రైయింగ్ టు రైట్ ద కోడ్, రైట్? ఫర్ ద డేటా పాత్ చేసేసాము. డేటా పాత్ ఇస్ డన్. సో డేటా పాత్ అర్థమైంది కదా నీకు? సో డేటా పాత్ లో నీకు కొన్ని కంట్రోల్స్, సారీ కొన్ని ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఉన్నాయి కదా, ఇవన్నీ ఇన్పుట్ సిగ్నల్స్ ఆర్ కంట్రోల్ సిగ్నల్స్. యూ కెన్ గివ్ ద వాల్యూ ఆఫ్ ఏ. ఇన్పుట్ ఏ వాల్యూ తెలుసా నీకు? ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుట్. అండ్ ఇన్పుట్ బి కూడా ఎక్స్టర్నల్ ఇన్పుటే కదా? Right. Now what about A selection value? Who is supposed to give the A selection value? So that is, this is equal to 1, this is equal to 1, and ever istaru. Who is going to give this value? Idi ever istaru? Control path. A control path ela untundi. And what about this load value? Who is going to give this load value? A load value ఎంత ఉండాలి, B load value ఎంత ఉండాలి, output enable value ఎప్పుడు వస్తుంది? So these are the values that are to be generated inside the circuit itself. Inside the circuit itself, circuit generate చేయాలి ఈ values అన్ని కూడా. ఎలా జనరేట్ చేస్తుంది అనేది స్టేట్ మెషిన్ తీసుకున్నాం. విత్ ద హెల్ప్ ఆఫ్ ద స్టేట్ మెషిన్ we are trying to see this. As of now, we don't know how many states are required for this particular data path. మనకు తెలియదు. So we have started, that's it. మనం స్టార్ట్ చేసాము. ఎన్ని స్టేట్స్ అవుతుంటాయో we'll check. Is it clear? Yes sir. డౌట్ ఏమైనా క్లారిఫై అయిందా? మనకు తెలియదు ఎన్ని స్టేట్స్ ఉంటాయో. ఇంకా 5 స్టేట్స్ ఉంటాయా, 6 స్టేట్స్ ఉంటాయా, 8 ఉంటాయా, 10 ఉంటాయా? సో నథింగ్ ఈజ్ నోన్ ఫర్ అస్. ఫస్ట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ ఒకటి ఎస్ నాట్ అనుకున్నాం. ఎస్ నాట్ లో ఏమవ్వాలి? సో మొబైల్ ఫోన్ లో రీసెట్ ఆప్షన్ ఉంటుంది. whenever we are clicking on that particular reset option, entire data which is stored by us, not by the company, మనం ఏమైతే డేటా మొత్తం కాపీ చేస్తామో అది మొత్తం డిలీట్ అయిపోతుంది. ఫొటోస్ కావచ్చు, గ్యాలరీ, మెసేజెస్,
everything, and it enters into the initial గా ఎలా అయితే ఉందో మొబైల్ ఫోన్, సో దట్ పర్టికులర్ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోతుంది. సో రీసెట్. నౌ రీసెట్ లో డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1. ఇస్ ఇట్ క్లియర్ ఫర్ ఎవ్రీవన్ వై డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1? లాస్ట్ క్లాస్ ఇప్పుడు యాక్సెప్ట్ చేయడం అవుతుంది కదా సార్. డన్ ఇస్ ఈక్వల్ టు 1 దాని పర్పస్ ఏంటంటే, సో స్మార్ట్ ఫోన్ ఇట్ సెల్ఫ్ వెన్ ఎవర్ యు ఆర్ రీసెట్టింగ్ యువర్ స్మార్ట్ ఫోన్ మొత్తం ఇనిషియల్ స్టేజ్ ఉంటుంది, అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ యూ కెన్ డూ ఎనీ మోడిఫికేషన్స్ ఇన్ దట్, రైట్? యూ కెన్ ఇన్స్టాల్ ఎనీ యాప్స్, మళ్ళీ ఫ్రెష్గా యాప్స్ తీసుకోవచ్చు, డౌన్లోడ్ చేసుకోవచ్చు. యూ కెన్ ఓపెన్ ఎనీ యాప్, anything can be done. So done in the sense it is ready to load the values, it is ready for operation, it is ready for operation అని చెప్పేసి done meaning. No, done is equal to 0 అంటే something is in progress అని. So if done is equal to 0, in progress, so done is equal to 1, completed, work is completed, no work in progress, operation theater is ready for usage, here it is, operation is going on. అర్థమైందా? Is it clear? The done is equal to 1. Yes. So operation theater is ready for usage, అక్కడ ఎలాంటి ఆపరేషన్ చేయట్లేదు. ఏదైతే ఎర్లియర్ పేషెంట్ కి చేసామో, we have sent that particular patient outside, and now again, so we have cleaned the operation theater properly and everything is in place, we are ready to perform any surgery, right? అప్పుడు ఏమైంది? So we have given this particular signal, start is equal to 1 అన్నాం. So if start is equal to 0, please perform surgery, then only will be performing surgery చేయొద్దు. You don't perform any surgery, then operation theater will be empty only. Go అన్నప్పుడు మాత్రమే సర్జరీ చేస్తారు. సో ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ గో, యూ వోంట్ పర్ఫార్మ్ ఎనీ సర్జరీ, రైట్? S1 స్టేజ్కి వచ్చారు. సో S0, everything is all selection values are 0, load values are 0, done is equal to 1, right? Now go is equal to 1 చేసాం. 10 is available here, 5 is available here. Now I want this particular 10 and 5 to be available across this particular positions. ఇక్కడికి రావాలి. Then after that 10 should come here, 5 should come here. Now tell me what I'm supposed to do in S1. Now S0 లో ఇంకా మీరు have moved on to the S1, second clock cycle కి వచ్చేసాం. So this is the first clockage. Right. So during the first clockage, what we are supposed to do is, what we are doing is, S0 is my initial phase. In S0, what is being happening is, so A selection is equal to 0, B selection is equal to 0, A load is equal to 0, B load is equal to 0, done signal is equal to 1, output enable is equal to 0. So this is what happening. Now what I have done is, I have given here the go value ఇచ్చేసాను. So go is equal to 1, and whenever it is a positive edge, ఎప్పుడైతే పాజిటివ్ ఎడ్జ్ వచ్చిందో, so go is equal to 1 plus positive edge. Now what will happen? ఏమవుతుంది? So it moves on to S1, right?
go is equal to 1 plus positive edge. See, go is equal to 1 మీరు ఇవ్వగానే స్టేట్ అనేది చేంజ్ అవ్వదు. It is going to change its state only after the occurrence of the next positive edge. Next positive edge వచ్చినప్పుడు మాత్రమే S1 కి వెళ్తుంది. Till then it is going to remain in S0 itself. Right, it has moved on to S1. Right, it has moved on to S1. Now tell me the output values here. S1 కి వెళ్ళినప్పుడు output values ఏమవ్వాలి? What should be the output values here? What should be the value of A select? What should be the value of B select? A select must be equal to 1. B select must be equal to 1. Now whenever A select is equal to 1, so multiplexer will be copying the value of 10 and multiplexer will be copying the value of 5. Right. A load is equal to 1. B load is equal to 1. Now what will be the value of done? Done value ఏమవుతుంది? Right, done is equal to 0. What about out and underscore enable? 0. 0. Right, just a minute. ఇక్కడ ఓకే. నా సైన్ ఎక్కడ? అడిగానంటే ఏవో సిగ్నేచర్ కావాలా? ఏం చెప్పలేదు సార్, మీతో సైన్ కావాలన్నా. ఒకసారి అడగండి. ఏవో సిగ్నేచర్ అయితే నాకు ఫార్వర్డ్ టు డైరెక్ట్ రాయాలి. రైట్. హలో. రైట్. Now tell me what will be the values of the register output A, register output B ఏమవుతుంది చెప్పండి. Dattatreya, give me the answer for this. Whenever A load is equal to 1, B load will be equal to 1. What will be the output value of register A and register B? The load stating 0. లోడ్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఐటరేషన్ జరగకూడదు. A load is equal to 1, B load is equal to 1. Whenever it is equal to 1, enable అన్నట్టు it can load అన్నమాట. Jahnavi, can you answer this question? What will be the outputs? A value 10. So Jahnavi said that A will be equal to 10 and B is equal to 5, right? Dimple? Yes, sir. So Dimple has also is given the same answer. Now Jyotsna? Jyotsna, are you online? Jyotsna, are you online? Pawan Bandi. What is your answer? సార్ ఏ లోడ్ బి లోడ్ 1 అయినప్పుడు అక్కడ లోడ్ అయిన 10.5 అనే అవుట్పుట్ వస్తుంది. Right. అక్కడ అవుతుంది. White number. Right. Pawan Bandi is also saying the same answer. Yashwant, what is your answer? డిలే ఉంటుంది. Right, marks కి delay ఉంటుంది. Okay. ఆ 10 క్లాక్ అక్కడ చెప్పలేదు సార్, దాని ముందు వాల్యూ ఏది ఉంటుంది. Right, excellent. So that is the answer. So it will not be 10 and it will not be 5. The same previous values. Same previous values. Why it is previous values? Pawan, can you explain this? Previous answers are untai. See what we are doing here.
what we are doing here, so it is suppose S naught is a state, then if it is 1, my output is 1, S1, then if it is 1, my output is 0, S2. Now tell me if here this is S naught unnappudu, and if this is my S1. Now when we are getting this particular output 1 అనేది ఎప్పుడు వస్తుంది? During the first clock pulse or second clock pulse? After first clock edge, second clock edge, when we are getting that output? When we are getting this output, so we have discussed, right? మనం డిస్కస్ చేసాం కదా స్టేట్ మెషిన్స్. ఇన్పుట్ బై అవుట్పుట్, దిస్ ఇస్ ఇన్పుట్, దిస్ ఇస్ అవుట్పుట్. S0 1 S1 స్టేట్కి వెళ్తుంది. దీని మీనింగ్ ఏంటి? జాహ్నవి, జ్యోత్స్న, దత్తాత్రేయ ఎవరైనా చెప్తారా? Hello, are you people online? Can you hear me? Right, then you need to speak out something, right? Now what will happen? Clock created. See, change state ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? S0 S1 ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతుంది? When does the state transition occurs? Only after the positive edge. Only after the positive edge తర్వాతనే S1 అవుతుంది. Then after the second, the second positive edge S1 వెళ్తుంది. So after third positive edge it enters into some S2, and the output across this particular position is 1, and output across this particular state is 0. And here say this, in S1 state we are getting the A selection value as 1, B selection value as 1, A load value is equal to 1, B load value is equal to 1, done value is equal to 0, output enable is equal to 0. Say this, A load is equal to 1, B load is equal to 1. See, if you are giving A load is equal to 1 and B load is equal to 1, so during this particular period, from this period to this period, so will the register copy that value? Copy chestunda? Positive edge వచ్చిన తర్వాత, after positive edge we have entered into S1 state. In this particular S1 state, so A load value is equal to 1 generate అయింది, B load value is equal to 1 generate అయింది, and so depending upon the delay of the multiplexer, so we may have this particular time, ఈ time period అంతా ఉండొచ్చు. ఇంకా ఇదంతా time period ఉంది second clock cycle లో. Now tell me whether the register will function for this particular value. Clock is equal to 1 ఉన్నప్పుడు కాపీ చేస్తుందా? Clock is equal to 1 ఉన్నప్పుడు register copy చేస్తుందా? It is a positive edge triggered register. It will not copy. Now here it is a negative edge undi. Now will the register copy the values whenever it is a negative edge? When there is a negative edge, copy chestunda? No. Right here this is the negative level. Ippudu emana copy chestunda? No, it will not copy. Now it waits for the next positive edge to appear. Next positive edge వచ్చేంత వరకు కాపీయింగ్ అనేది జరగదు. Next positive edge వచ్చేంత వరకు కాపీయింగ్ జరగదు. So the copying of this value takes place only after the next positive edge. Next positive edge S2. Right, let us have this as some delay state అనుకోండి, or else some wait state అనుకోండి. It is given in some textbooks as a wait state, or in some textbooks as a delay state అని చెప్పేసి అన్నారు. Delay state is nothing but a state where we will be getting the values, output values of register A and register B. Right, will you accept with this?
Okay now. Here we will be getting the values across. Output values వస్తాయి register A, register B దగ్గర. Is it okay? Right. S0 is the initial state. So whenever it is a reset, we will be in S0. Or if go value is equal to 0, will be in S0. In S0 state, the value of A select is 0, value of B select is 0, value of A load is 0, B load is 0. Done value is 1. Out underscore enable value is equal to 0. Next, whenever it is a go signal and a positive edge, we'll be getting the state as S1 and outputs same aside. So the outputs are written here. Mealy machine, this is a mealy machine only, this is not a Moore machine. The outputs here are A selection is equal to 0, B selection is equal to 1. A selection is equal to 1, B selection is equal to 1, A load is equal to 1, B load is equal to 1. The value of done is equal to 0, the value of output enable is also 0. Right, then after that I'm saying that, so just wait for one particular clock cycle such that the register A and register B loads the values. Here register A, register B loads values into it. Right, then after loading, what should happen? Next ఏం జరగాలి చెప్పండి. లోడ్ వాల్యూ 0 అయిపోతుంది. Right, let us assume that, so here it may be zeros. This is a simply wait state kabatti, so A selection may be 0, B selection may be 0, so A load may be 0, B load may be 0, done may be 0, output enable may be 0. Why? Because it is after clock edge. Clock edge ఎప్పుడైతే ఇక్కడ ఉందో, as soon as we are getting a clock edge, copying takes place here. Now try to understand, try to focus here. Clock edge ఎప్పుడైతే వచ్చిందో అప్పుడు immediately, so it enters into S2. Copying అయిపోయింది, it has entered into S2. Then I won't care about the selection lines and load lines. ఇంకా నాకు అనవసరం. So whenever the door is opened, I have entered into the classroom and I'm not bothered about the things which are taking place outside the classroom. Right, after so S2 and values and 0 చేసుకున్నాం. Right, now it is S3. In S3 state, what will happen? What is supposed to happen in S3 చెప్పండి. S3 state లో ప్రాసెస్ ఏం జరగాలి? Comparison, excellent. So in S1 state, what is supposed to have take place? Load values from multiplexer. Load values from multiplexer plus register. But register values అనేవి ఇక్కడ లోడ్ అవుతున్నాయి. Register values. Right, in S3 state, the comparator is going to work. Comparator is going to work. Now comparator, is there any relation between the selection lines and comparator? ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? Selection lines ki comparator ki ఏమైనా రిలేషన్ ఉందా? I mean before the comparison, after the comparison కాదు, before the comparison ఏమైనా ఉందా? No, right? So okay, we may make these values to 0. ఈ values అన్ని zeros ఉండొచ్చు. We don't care about these values. Right. What can be the output of this particular comparison?
it can be A greater than B, it can be A less than B, it can be A equal to B, isn't it? Will there be any other output apart from these three? Will there be any other output apart from these three? A greater than B, A less than B, A equal to B కాకుండా ఇంకేమైనా ఉంటాయా? Right? So there won't be any other output, only these outputs will be there. A greater than B అయిపోయింది. A greater than B is equal to 1 and positive edge. A less than B and positive edge. A equal to B and positive edge. If it is A greater than B and positive edge, okay, let us enter into another state S4. Now tell me what should happen in S4. A greater than B. What should happen in S4? What kind of subtraction is supposed to take place? A minus B. Right, A minus B should take place here. A is equal to A minus B avali, B is equal to B avali. Now for this, whatever the outputs are required, you may write down all those things. A selection value, B selection value, A load value, B load value, done value, output enable value. You may write down all those things. If it is A less than B, again it is entering into S5 state. So in S5 state, the operation that is supposed to perform here is what kind of operation? So here it should be A is equal to A, B is equal to B minus A. Red color is representing the operations. నేను రెడ్ కలర్తో ఏదైతే రాసానో అవన్నీ ఆపరేషన్స్ అన్నట్టు, ఆ స్టేట్లో జరిగే ఆపరేషన్స్ అవి. రైట్, సో S5 less than. Now A equal to B, then what will happen? ఏదో ఒకటి అవ్వచ్చు అంటే అవుట్పుట్ సార్, output itself. So whenever it is A equal to B, A equal to B, so immediately, so S not keltundi and output underscore enable must be equal to 1. So here it is generates the output value. ఇక్కడ అవుట్పుట్ ని జనరేట్ చేస్తుంది, right? Done value will be equal to 1. Done కూడా 1 అవుతుంది. It has generated output, right? S4 S5. See this, after S4 and S5, after S4, A is equal to A minus B, B is equal to B అయిపోయింది. Subtractor has did that particular operations, subtractor operations మొత్తం చేసేసింది. Then multiplexer copying values కూడా అయిపోయినాయి అనుకుందాం. With the help of A selection value, B selection value, we have copied. But will the register store the new values here itself? ఇక్కడే new values కు స్టోర్ చేసుకుంటుందా? నో సార్, అంటే సార్ S1 static రావాలి. See here, whenever it is A greater than B, what we are saying is please perform A minus B operation perform చేయండి అని చెప్పేసి అంటున్నాం. So it is performing A minus B operation, subtraction operation is performing. Then we can write down multiplexer operation also. Register కాదు, multiplexer is not register, subtractor is not register, so positive edge is not required for multiplexer and subtractor. So both the operations will take place here itself. Now values అనేవి కాపీ అవ్వాలి, రిజిస్టర్ లో కాపీ అవ్వాలి, values register lo copy avali. So here what I am doing is another state is taken S7, but see here eliminated, wait state antunnadu. Now from this wait state, what will be the next state? Next state ఏమవుతుంది? S2 సార్. S2 or S3? Do we need to go for S2 again? S2 కి మళ్ళీ వెళ్ళాలా? అంటే రిజిస్టర్ లోడ్ అవ్వాలి కదా సార్. ఆల్రెడీ లోడింగ్ ఇక్కడ అయిపోయింది. S7 state is nothing but a load. This itself is loading phase. S3 Right, we may go to S3. See, S7 is actually a redundant state. అసలు S7 అవసరం లేదు. Directly from S4 we can move to S2 or S5 నుంచి ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు.
సార్ S3 కూడా క్లాక్ మీద డిపెండ్ అవ్వదు కదా సార్, అది కంపరేటర్ కి క్లాక్ లేదు కదా సార్, లేదు. అంటే క్లాక్ వచ్చేంత వరకు వెయిట్ చేయ అవసరం లేదు కదా S2 తర్వాత మరి. It's not required. So we can eliminate the most of the states here. Actually, it is done with the help of only three states. So చేసింది కూడా ఉంది. 3 states తో చేసింది ఉంది, 2 states తో చేసింది ఉంది, 6 states తో చేసింది ఉంది. Different states తో చేసిన different architectures ఉన్నాయి. We can eliminate a few states from this particular diagram. So it is for understanding we have taken this many states here. Right, see this. So let us take one particular small example and see how many clock cycles. We'll discuss again tomorrow also. You don't need to worry here. Suppose if it is a 10,5 and go is equal to 1, what will happen here? ఏమవుతుంది చెప్పండి. So 10,5 go is equal to 1. మల్టీప్లెక్సర్ So first